Hello friend, now I am in live. Hello friend, now I am in live. Welcome my channel. Welcome my channel. আমি রবীন মুখার্জি, পাস আউট সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং 1986। আমার ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স অ্যাবাভ 30 ইয়ার্স। আমি ডেলি সোশ্যাল সাইটে আমার যে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স আছে সেই ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স আমি অ্যাক্টিভিটিস ওয়াইজ এক এক করে শেয়ার করছি। চ্যানেলটিকে আপনারা সবাই দেখবেন এবং পুরনো ভিডিওগুলো দেখলেই আপনারা জানতে পারবেন এবং অনেক কিছু শিখতে পারবেন। চ্যানেলটি সমস্ত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এডুকেটেড পার্সনদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় চ্যানেল। আমি ডেলি আমার যে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স আমি এক এক করে অ্যাক্টিভিটিস ওয়াইজ সোশ্যাল সাইটে শেয়ার করছি। উদ্দেশ্য একটাই, যে নিউ জেনারেশান যাতে ভিডিওগুলো লক্ষ্য করে বা ওয়াচ করে তাদের জবের সুবিধার্থে আমার এক্সপিরিয়েন্সগুলোকে কাজে লাগাতে পারে। আমার পাস আউট সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং 1986, ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স অ্যাবাভ 30 ইয়ার্স। আমি অ্যাজ এ প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসাবে প্ল্যান্ট এবং প্রজেক্ট ওয়ার্কই ম্যাক্সিমাম করেছি। রিফাইনারি প্ল্যান্ট, পাওয়ার প্ল্যান্ট, সিমেন্ট প্ল্যান্ট, কপার প্ল্যান্ট, রাইস প্ল্যান্ট, পেভমেন্ট, রোড পেভমেন্ট ওয়ার্ক, ড্যাম, রিজার্ভার, ক্যানেল, সমস্ত বড় বড় প্রজেক্ট ওয়ার্ক আমি অ্যাজ এ প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসেবে কমপ্লিট করেছি। আমার যে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স আমি সেটা শেয়ার করছি সমস্ত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পার্সনদের সুবিধার্থে। আপনারা আমার পুরনো ভিডিওগুলো দেখবেন এবং চ্যানেলটিকে ভালোবাসা দেবেন, লাইক করবেন, সাথে সাথে সাবস্ক্রাইব করবেন। চ্যানেলটিকে ভালোবাসা দেবেন, লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকের আমি ডিসকাস করছি কাস্ট আয়রন রেন ওয়াটার পাইপ। কাস্ট আয়রন রেন ওয়াটার পাইপ। Cast iron pipe. Pipe shall be of approved manufacture. Pipe shall be of approved manufacture. True, smooth and cylindrical. Pipe shall be of approved manufacture. True, smooth and cylindrical. This shall be sound and uniform casting, free from laps, pinholes or other imperfections, and shall be neatly finished. CI pipe shall be of the diameter specified and shall be in full length of 1.8 meters including socket ends of the pipe, unless shorter length are required at junction with fittings. The pipe length shall be in each case be with socket. The pipe shall be supplied without cars unless otherwise specially mentioned. The pipe supplied shall be factory painted both inside and outside, which shall be smooth and tenacious. Every pipe shall ring clearly when struck all over with a light hand hammer. When shorter pipes are cut from full length, they shall be cut with a hacksaw. Nominal weight of 1.8 meter length pipe without cars shall be 11 kg for 75 mm internal dia. Pipes and 14 kg for 100 mm internal dia. Pipes with a tolerance of 10%. The thickness for the above mentioned pipes shall be of 3 mm. Cast iron rainwater pipes. Cast iron pipes shall be of approved manufacture, true, smooth and cylindrical. This shall be sound and uniform casting, free from pinholes
or other imperfections and shall be neatly finished. CI pipes shall be of the diameter specified and shall be in the full length of 1.8 meter, including socket ends of the pipes, unless shorter length are required at junctions with fittings. The pipe length shall be in each case be with socket. The pipes shall be supplied without cards unless otherwise specially mentioned. The pipes supplied shall be factory painted both inside and outside, which shall be smooth and tenacious. Every pipe shall ring clearly when struck all over with a light hand hammer. When shorter pipes are cut from full length, they shall be cut with a hacksaw. Nominal weight of 1.8 meter length pipe without cards shall be 11 kg for 75 mm internal dia pipe and 14 kg for 100 mm internal dia pipe with a tolerance of 10%. The thickness for the above mentioned pipe shall be of 3 mm. Fittings and jointing. Fixing and jointing. Pipe shall be fixed on one face of wall or may be embedded in masonry if specially mentioned in the description of the item. Plain pipe without arch shall be secured to the walls at all joints with MS holder bat clamps. The clamps shall be made from 1.6 mm thick MS sheet, 30 mm width, bent to the required shape and size so as to fit tightly on the socket of the pipe. When tightened with screw holes, the clamp shall be provided with a hook made out of 27.5 cm long, 10 mm diameter MS bar, riveted to the ring at the center of one semicircular piece. The clamp shall be fixed to the wall by embedding their hooks in cement concrete blocks 10 into 10 into 10 cm, 1:2:4, for which necessary holes shall be made in the wall at proper places. The clamps shall be kept about 25 mm clear of finished face of wall so as to facilitate cleaning and painting of pipes. Fixing and jointing. Pipes shall be fixed on face of walls. Pipes shall be fixed on face of wall or may be embedded in masonry if specially mentioned in the description of the item. Plain pipes without arch shall be secured to the walls at all joints with MS holder bat clamps. The clamps shall be made from
1.6 mm thick MS sheet, 30 mm width, bent to the required shape and size so as to fit tightly on the socket of the pipe. When tightened with screw holes, the clamp shall be provided with a hook made out of 27.5 cm long, 10 mm diameter MS bar, riveted to the ring at the center of one semicircular piece. The clamps shall be fixed to the wall by embedding their hooks in cement concrete blocks 10 into 10 into 10 centimeter, proportion 1:2:4, for which necessary holes shall be made in the wall at proper places. The clamps shall be kept about 25 mm clear of finished face of wall. The clamp shall be kept about 25 mm clear of finished face of wall so as to facilitate clearing and painting of pipe. So as to facilitate cleaning and painting of pipes. The pipe shall be fixed perfectly vertical or to the lines as directed. The spigot of the upper pipe shall be properly fitted in the socket of the lower pipe such that there is a uniform annular space or filling with the jointing material. The annular face between the socket and the spigot shall be filled with a few turns of spun yarn soaked in neat cement slurry. This shall be pressed home by means of caulking tool. More skins of one shall be wrapped if necessary and shall be rammed home. The joint shall then be filled with stiff cement mortar 1:3, well pressed with caulking tool and finished smooth at top at an angle of 45 degrees sloping up. The joint shall be kept wet for not less than 7 days by tying a piece of gunny bag four-folded to the pipe and keeping it moist constantly. The pipe shall be fixed perfectly. The pipe shall be fixed perfectly vertical or to the lines as directed. The spigot of the upper pipe shall be properly fitted in the socket of the lower pipe such that there is a uniform annular space for filling with the jointing material. The annular space between the socket and the spigot shall be filled with a few turns of spun yarn soaked in neat cement slurry. This shall be pressed home by means of caulking tool. More skins of yarn shall be wrapped if necessary and shall be rammed home. The joint shall then be filled with stiff cement mortar 1:3, well pressed with caulking tool and finished smooth at top at an edge
at an angle of 45 degree sloping up. The joint shall be kept wet for not less than 7 days by tying a piece of gunny bag 4-fold to the pipe and keeping it moist constantly during 7 days for jointing area. CI fitting. The general specification for CI fitting, such as vanes of various degrees, hands, offset, branches, and shoes, shall conform to those as described for pipes the fitting shall be supplied without earth unless otherwise specially mentioned in the item. The fixing and jointing of this special shall be made as described in for pipe in. The shoe shall be fixed 15 centimeter above the ground level. CI fittings. The general specification for CI fitting, such as vanes of various degrees, heads, offsets, branches, and shoes, shall conform to those as described for pipes in. A. The fitting shall be supplied without earth unless otherwise specially mentioned in the item. The fixing and jointing of this special shall be made as described in for pipes in. Shall be made as described in for pipes in. B. The shoe shall be fixed 15 centimeter above the ground level. The shoe shall be fixed 15 centimeter above the ground level. নেক্সট দিন আমরা অ্যাসবেস্টাস, সিমেন্ট, রেন ওয়াটার পাইপ সম্বন্ধে ডিসকাস করব। নেক্সট দিন আমরা অ্যাসবেস্টাস, সিমেন্ট, রেন ওয়াটার পাইপ সম্বন্ধে ডিসকাস করব। আমি সমস্ত ভিউয়ার্সদের একটাই রিকোয়েস্ট করব, আপনারা আমার চ্যানেলটিকে ভালো করে ওয়াচ করুন, ভালো করে দেখুন এবং পুরো ভিডিওগুলোকে স্কিপ না করে, স্ক্রল না করে পুরো ভিডিওগুলো দেখুন। পুরো ভিডিওগুলো দেখলেই আপনারা অনেক কিছু জানতে পারবেন এবং শিখতে পারবেন। সমস্ত প্রজেক্ট রিলেটেড ডিসকাশন, সমস্ত কিছু প্রজেক্টের বাইরের কোনো ডিসকাশন নেই। আমার চ্যানেলের আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কিছু এক্সট্রা নলেজ আজকে পোস্ট করেছি, ওটাও দেখার জন্যে আপনাদের কাছে আমি রিকোয়েস্ট করছি। আমার চ্যানেলে পোস্টে গিয়ে আপনারা ওই জিনিসটি দেখতে পারবেন। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্যে সাইট ইঞ্জিনিয়ারদের কিছু প্রয়োজনীয় পরামর্শ আমি সেটা পোস্ট করেছি, আপনারা দেখবেন, দেখলে জানতে পারবেন এবং শিখতে পারবেন। সকলে চ্যানেলটিকে ভালোবাসা দেবেন, লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। চ্যানেলটিকে ভালোবাসা দেবেন, লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ, বাই।